Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. 11,11,111 கோடி ரூபாய் இந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிக்காக இந்த வருடம் நான் ஒதுக்கி இருக்கிறேன். We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. இந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகளில் தனியாரும் முதலீடு செய்யும் வகையில் தேவையான மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும். To provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the accelerated irrigation benefit program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as 11,500 கோடி ரூபாய் செலவில் பீகாரில் வெள்ளம் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு பீகார் மாநிலத்திற்கு வெளியே உள்ள வெளிநாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் வெள்ள கட்டுப்பாட்டு முறைகளுக்கு செலவிடப்படும். கோசி நதியில் ஏற்படும் வெள்ளத்தை மேலாண்மை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். By the Brahmaputra river and its tributaries originating outside India. அஸ்ஸாமிலும் பிரம்மபுத்திரா மற்றும் கிளை நதிகள் மூலமாக ஆண்டுதோறும் வெள்ளம் ஏற்படுவது நடந்து வருகிறது. இந்த நதியும் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்குள் பாய்கின்ற நதி. இந்த நதியில் வெள்ளம் வருவதை தடுக்க வெளிநாடுகளில் அதற்கான வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. உத்தராகண்ட் மாநிலத்திலும் மேக வெடிப்பு காரணமாகவும் வெள்ளம் காரணமாகவும் பல சேதங்களை சந்தித்திருக்கிறது. அந்த மாநிலத்திற்கும் தேவையான நிதியுதவி வழங்கப்படும். Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose
the following measures. Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக பல திட்டங்களை இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவித்திருந்தேன். அந்த திட்டத்தின்படி பீகார் கயாவில் உள்ள விஷ்ணுபாதம், புத்த கயாவில் உள்ள புத்தர் கோயில் ஆகியவை Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and உலக அளவில் தர மேம்பாடு செய்யப்படும். Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. ஜெயின மதத்தின் மிக முக்கியமான தலமான ராஜ்கிர், இந்து கோயில்கள் உள்ள ராஜ்கிர் சுற்றுலா தலமாக மேம்படுத்தப்படும். Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. மலைவாழ் பிரதேசங்கள், கோயில்கள், அழகான கடற்கரைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கு எல்லா வசதியையும் எல்லா நிதி உதவியும் எங்களுடைய அரசு செய்யும். Operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy with a continued emphasis on மனப்பான்மையை ஊக்குவிப்பதற்காக இடைக்கால பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தது போல நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். 1000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will ஒன்பதாவது பிரியாரிட்டியாக அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான மாற்றங்கள் கொண்டு வருவது. And set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms.